హలో ఎవరివన్, వెల్కమ్ టు కిచెన్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 26 చూస్తున్నాం. అందులో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే, సో వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ఈవెన్ నంబర్స్ ఇన్ రేంజ్. ఓకే, దట్ టు యూజింగ్ ద వైల్ లూప్ మాత్రమే. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద నంబర్, లైక్ ఏ నెంబర్ కి కనుక్కోవాలి అని ఇస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో అంటే ఏ నెంబర్ వరకు మనకు చెకింగ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈవెన్ నంబర్స్ అని రేంజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ రేంజ్ ఇచ్చాను. అట్ ద సేమ్ టైం అంటే ఇప్పుడు మల్టిపుల్ వేరియబుల్స్ విత్ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ లాగా నేను ఏం చేస్తానంటే సమ్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చేస్తాను. అంటే మనకు కావాల్సిన సమ్మేషనే కాబట్టి సో నంబర్ లోకి 10 వెళ్ళిపోతుంది అండ్ సమ్ లోకి 0 వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ డైరెక్ట్లీ నువ్వు ఏం చేయొచ్చు అంటే వైల్ లూప్ లో వైల్ నమ్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ ని డిక్రిమెంట్ చేసుకుంటూ సో నేను వచ్చిన ప్రతి వాల్యూని సమ్ కి యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవాలి. దట్ టు ఈవెన్ నెంబర్స్ మాత్రమే యాడ్ చేయాలి కాబట్టి మళ్ళీ నాకు కండిషన్ కావాలి. ఇఫ్ దట్ నంబర్ ఈస్ like number percentile to double equals to 0. If it is divisible with 0, like divisible with 2 and leaves the remainder as 0, then we can say it's a even number. వచ్చిన ప్రతి నంబర్ దేనికి యాడ్ చేయాలంటే సమ్ కి యాడ్ చేయాలి. సమ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ ప్లస్ దట్ నంబర్. సో ఇప్పుడు నాకు నంబర్ లైక్ ఒక్కొక్క నంబర్ ని చెకింగ్ కూడా చేయడం అయిపోయింది. సో ఒక నంబర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక నంబర్ నాకు లైక్ 10 అయిపోయింది ఫస్ట్. దాని తర్వాత 8 రావాలి, 6 రావాలి, 4 రావాలి, 2 రావాలి కదా. సో నేను ఏం చేస్తానంటే నంబర్ ని డిక్రిమెంట్ చేస్తాను. సో నంబర్ ఈక్వల్స్ టు నంబర్ మైనస్ 1. ఓకే, సో అట్ లాస్ట్ మనకి ఏం జరగాలి, ఇంకా ప్రింట్ ఆఫ్ సమ్. Yeah, so likewise we can able to print the sum of even numbers in a range. Okay, so we can see that like ఏవేవి ఉన్నాయి even numbers, 10 plus 8 plus 6 plus 4 plus 2. Okay, so 10 plus 8 which is 18, and also we can also say like this 2 plus 4 6, 6 plus 6 12, 12 plus 8 20, 20 plus 10 30. Okay, yeah, so now the second question is we have to find out the factorial of a number using the for loop. Okay, so same as usual, I am just storing number comma fact equals to 4 comma 1. Okay, so actually factorial is nothing but so 1 నుంచి ఆ నంబర్ వరకు లేదంటే లాస్ట్ నుంచి ఆ నంబర్ నుంచి 1 వరకు ప్రతి ఒక్క వాల్యూని మల్టిప్లికేషన్ చేసే ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటామంటే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ పర్టికులర్ నెంబర్. సో ఇక్కడ నేను ఫర్ లూప్ యూజ్ చేయాలి కాబట్టి ఫర్ ఐ రేంజ్ ఆఫ్ 1 కామా సో నమ్ ప్లస్ 1. ఇక్కడ నంబర్ కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి కాబట్టి యాక్చువల్లీ మీకు నెంబర్ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా ఉంటే సో 4 కాకుండా 3 వరకే వస్తుంది. ఇక్కడ రేంజ్ అంటే మనకి ఎండింగ్ వాల్యూ రాదు, ఎండింగ్ వాల్యూ ముందు వరకు వస్తుంది కాబట్టి నేను నమ్ ప్లస్ 1 తీసుకున్నాను. సో ఇప్పుడు నాకు ప్రతి వాల్యూ దేనికి యాడ్ అవ్వాలి, మల్టిప్లై అవ్వాలి అంటే సో ఫ్యాక్ట్ ఈక్వల్స్ టు ఫ్యాక్ట్ ఇంటూ ఐ. ఓకే, సో ఫ్యాక్టోరియల్ కి యాడ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లాస్ట్ కి ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి, మనకు ఫ్యాక్టోరియల్ వాల్యూ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి, which is 24, 4 into 3 into 2 or else 1 into 2 into 3 into 4, which is 24. I think you understand with the both equations. We'll see the remaining interesting and also logical programs in upcoming videos using the for loop and while loop. So if you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.